Our vision is to provide quality higher education integrated with research and scholarly activities in the emerging areas and in various blooming fields of mechanical engineering, thus serving to the needs of the society. I am Danesh, HOD, Mechanical Engineering, SA Engineering College. Mechanical department established in the year 1998 in our college. It was affiliated to Anna University in the year 2001 and got permanent affiliation in the year 2013. Our department has been accredited by National Board of Accreditation from the year 2009. As of 2020, 19 batches have been graduated. Labs like Manufacturing Technology Lab 1, and Special Machines as Manufacturing Technology Lab 2. IC Engines Lab. So IC Engines Lab, they are doing some experiments like performance tests, retardation tests. Heat Transfer Lab. In Heat Transfer Lab, they are conducting some experiments like modes of heat transfer like conduction, convection and radiation. CAD/CAM Lab, they are doing some modeling practices as well as the ANSYS. In Dynamics Lab, they are doing some experiments related to the motion. Material Testing Lab, students are doing some material testing, that means finding out the mechanical properties of the materials. Mechatronics Lab, they are doing some experiments in hydraulics and pneumatics. We are very keen in giving practical hands-on exposure to students about the concepts they are learning. For this, we have various labs which are fully functional with all facilities. Parallel hybrid electric race car, solar powered vehicle, and participate in Asia's biggest electrical solar vehicle championship conducted by ISIE every year. Microfin tube heat exchanger using nanofluids, development of eco-friendly high-strength friction stir welding, IoT controlled smart wheelchair. It's my pleasure to welcome all engineering aspirants and wish you to fulfill your engineering dreams. Good evening to one and all present here. About our college. SA Engineering College, an autonomous institution, was established by Dharma Naidu Educational and Charitable Trust in the year of 1998 to 1999 with the overall experience of 22 years now. SA Engineering College is approved by AICTE and affiliated to Anna University, Chennai. Our college is well equipped with the state-of-art world-class laboratories, a central library, department libraries, workshops, and research labs. We are certified with NAAC and National Board of Accreditations (NBA). Our college offers 10 UG programs and 6 PG programs. SA Engineering College maintains high standards of education by providing wide array of world-class academic facilities, employing highly qualified and experienced faculty members, and creating an ambience of conducting a high-quality education. On behalf of our college management, I would like to welcome Mr. S. Sriram and Mr. K. Narendran. Their expertise in creating todo application using React.js. Now I hand over the session to them. Hello guys, this is Sriram here and myself studying in the 4th year of CSE department, and my co-teammate Narendran is also doing the same 4th year studying in CSE College department. Usually we do a React, we create a web related stuff, like we do web related stuff, apps la naanga pannuvom. அப்படி இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, we going to create a to-do application using the React.js. First of all, உங்களுக்கு ரியாக்ட்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியுங்களோ அதுக்கு வந்து ரியாக்ட் பத்தின சம் இன்ட்ரோ, சம் பேசிக் நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு நரேந்திரன் சொல்லுங்க. ஓட்டு நரேந்திரன். Yeah, thank you, Sriram. First, React abdina, it is not mainly a programming language. It's just a library which is built in JavaScript, so it's not an entirely a new language.
to know React, you just simply need to know JavaScript. If you have a basic knowledge in JavaScript, you can easily master in React. So it was first developed by Facebook. They started it using in days in early 2012s, but later on they just changed it from it. But now companies like Uber Eats and Reddit are using it. So React, as it's called a library in JavaScript, it has mostly the functions which JavaScript uses and also some enhanced work from it. And the main reason why people uses React is it's fast and it has more extendable applications than other libraries like Angular and many more other are there. It's mainly the uses. It supports the server side of application and mobile support. And another main reason is they use a single page application. It's a new method which they introduced and which became popular in short time. And Shyam will now explain about the single page app. Okay. First of all, traditional page like normally நம்ம வெப்சைட்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணோம், like they have a standard method of old school whatever you say, like HTML, CSS, JS. இதுதான் அவங்க வந்து ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட், லைக் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் ரொம்ப நான் காலத்துக்கு இதான் பண்ணுறாங்க. லைக் வாட் எவர் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, நம்ம தான் கிளைண்ட், நம்ம ப்ரௌசர் ஃப்ரம் த கிளைண்ட் நம்ம ரெக்வஸ்ட் அனுப்புவோம். லைக் we are requesting from the what to say www.google.com means it is a request to the server. ஸோ அந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சர்வருக்கு போகும். சர்வருக்கு போகிறதுனால என்ன ஆகணும், சர்வர் வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும். ரெஸ்பான்ஸ் இந்த ஃபார்மேட் ஆஃப் ஹெச்டிஎம்எல் தான் உங்களுக்கு ஒரு வாட்டியும் நீங்கள் ப்ரௌசருக்கு வந்து நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் அனுப்ப அது சர்வர்லேருந்து உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸாக வரும். அதுவே லைக் நீங்கள் ஒரு ஆக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ண உங்களோட லைக் ஒரு வாட்டியும் ரெஸ்பான்ஸ் கால் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரு வாட்டியும் சர்வருக்கு போகும். சர்வர்லேருந்து திரும்பி ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்மேட்டே வரும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது வந்து லைக் இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் திங். ரொம்ப பண்ண விஷயத்தையே திரும்பி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். லைக் அதுவே நீங்கள் லைக் சிங்கிள் பேஜ் அப்ளிகேஷன் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படின்னா, லைக் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி நீங்கள் சேம் மெத்தட் லைக் ரெக்வஸ்ட் அனுப்பணும். லைக் நீங்கள் ப்ரௌசர்லேருந்து என்ன சர்வரில் என்ன இருக்கோ அதை எடுக்க போறீங்கன்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் அனுப்பணும். அந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து சர்வர்லேருந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி HTML தான் வரும். ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா, லைக் எவ்ரி திங் இந்த ரியாக்டில் இருக்க எல்லாமே என்ன பண்ணுன்னா, இந்த ரியாக்ட் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்க எல்லா காம்பனண்ட்டுமே ஒரே ஒரு HTML பேஜாக wrap பண்ணிக்கும். அந்த HTML பேஜ் வந்து என்ன பண்ணுன்னா, லைக் அதுக்குள்ள வந்து டாம்னு சொல்லுவாங்க. we used to call it as a DOM. Sorry, it is a document object model. What is it? It creates a tree like structure. அந்த டேட்டாஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி அதுவே வச்சுக்கும் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக. ஸோ என்ன பண்ணுன்னா, லைக் நீங்கள் ஒரு வாட்டி HTML ஃபார்மேட் வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த வாட்டி வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வேற பேஜ் நேவிகேட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்வருக்கு ரெக்வஸ்ட் போகாது, உங்களோட டாமுக்கு ரெக்வஸ்ட் போகும். டாம்ல வந்து உங்களுக்கு அதுலேருந்து உங்களுக்கு ரெண்டர் ஆகும். அனதர் திங் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ நார்மலாக ஓல்ட் ஸ்கூல் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா, லைக் இந்த போஸ்ட் வந்து ரெக்வஸ்ட் போகும், திரும்ப சர்வரில் கால் ஆகும், சர்வரில் கால் ஆகிட்டு உங்களுக்கு HTML தான் வரும். ஸோ இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ரீரெண்டரிங். ஆல்ரெடி வந்த ஃபைலே திரும்பி இன்னொரு வாட்டி ஒரு சேஞ்ச் லைக் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருந்தா கூட அது மொத்தமாக திரும்ப முதலேருந்து லோட் ஆகி தான் வரும். ஆனால் SPL அப்படி கிடையாது. நீங்கள் எது சேஞ்ச் பண்ணுறீங்களோ அந்த டேட்டா மட்டும் சர்வர்லேருந்து லைக் ரெக்வஸ்ட் அந்த டேட்டா சர்வர் நீங்கள் இப்போ ரெஸ்பான்ஸில் வந்து டேட்டா சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த டேட்டா மட்டும் சர்வருக்கு போகும். சர்வர்லேருந்து அந்த டேட்டாவோட டீட்டெயில் மட்டும் வரும், லைக் HTML ஃபைல் வராது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ண சொல்ல அந்த எப்படி சொல்கிறது, அந்த HTMLோட அந்த பேஜ் சைஸே உங்களுக்கு கம்மியாயிடும். அந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் லைக் யூசரோட யூஸ் பண்ணுற யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து நல்லா என்ஹான்ஸ் ஆகும் லெவல். தட் இஸ் அ சிங்கிள் பேஜ் அப்ளிகேஷன். இந்த ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் ஃபார் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். லைக் இந்த கோர்ஸ்னால லைக் நரேந்திரன் சைடு HTML5 தெரிஞ்சுக்கும். நார்மல் டிஃபரன்ஸ் தான் HTML and HTML5 சம் காமன். லேட்டஸ்ட் யூஸ் everyone use HTML5 and JavaScript is the main thing because we are using the Achilles TS6 that is equal to what is it? ECMAScript 6. It is a sixth version of ECMAScript. That is have some components like class components, for arrow function components and const, let. Later we see in this video. Then first நம்ம பார்க்கலாம் என்ன நம்ம todo application சொல்லிருந்தோம். லைக் we can see the what is the todo application we are going to build. Let me show. Okay, this is the todo application we are going to build today. This is a simple interface. When you type or let me explain for those who Narendran todo intro. Yeah, let me take over.
So first, today we are going to do the to-do application. It's a simple thing, like everyone can have it already in their mobiles. Just you have to enter what you are going to do. It's like you can add a list or anything. First, we can write a fruit name in it. In the I text see. box, we need to type something and just click the add button. It will just add into a list. It will be displayed right next to it. And if you think you completed, you can add so many things, like three more, two more things. It will display in a linear way, And like if you don't orange. add anything, means it will be some message like So if you entered forget to running. write anything and hit add, it will just pop up an alert message that you have So the not what? entered anything. Yeah. And now if you think you have just completed your work, if now you don't want apple in it, you just want to only orange, so you can click the remove, which removes the apple and just it pushes back the orange to the first one again. So this is it. This is a simple app today we are going to do. And now Sriram will just show what are all the things you need to be Okay. installed before Yeah. you have start the react. Thank you, Narine. Then let me say. First of all, to do React, you need a Node.js. Just go to the Google and type Node.js. Hit on the first link. It says for 14.17 this version, and this is the current latest version. If you want from bug-free features, means use this. It will be the most. Just click and it will install some like exe file or MSI file. It will install some terminal like things. I have installed it already. So நீங்க install பண்ணுங்க next. நெக்ஸ்ட் வந்து அலாங் வித் திஸ் நம்ம என்ன பண்றோம்னா இன்னொரு வெர்ஷனை ஏற்ற போறோம், லைக் யான்னு சொல்லுவோம். நார்மலாக வந்து யூஸ்வலாக யான் வந்து அவ்வளோ இன்ஸ்டால் பண்ண மாட்டாங்க. இட் இஸ் அ பேக்கேஜ். இட் இஸ் யூஸ் டு நோடில் வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம். இப்போ லைக் வாட் இஸ் அதுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ்லாம் வந்து அதை வச்சு நம்ம இம்போர்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சேம் இதே தான் யான் அது போட்டு யான் just go for the latest version and enter installation of yarn on page வரும். click பண்ணுங்க அதை. You say they do some steps, follow this step only, nothing, uncheck the version, that's more than enough. Where you want to put in means you have you can check the version of the node what you have by typing cmd. This will open a command prompt in your system. Okay, this opens a command prompt. You can check the version of the node. Let me see, like typing node -v. What does this mean? It shows the version I have. I have 14.170.0. The latest now version is 17. Okay, that is not a thing. Same for yarn. So some version like a 1.22.10. These are the three most important thing. And another thing is we recommend you everyone to use is a VS Code editor, because we use a VS Code editor for all the web related stuff. So it is much useful for developing, content creating, everything. Okay. Let me see. Okay. Let Narendran explain the folder structure of these. Narendran, over to you. Yeah, thank you. Like Sriram said, we just need only three things to work in a React right now. Just Node, Yarn, and VS Code Editor, or anything you just wanted. There are so many code editors. They are currently in online. And now, as of that, this folder structure is like the basic of the React. It has everything in it, like for a server-side rendering and for front-end and back-end, everything is still in a single package. For getting this, you have all need to type a simple command which works. Yeah. We have installed yarn, right? So the yarn helps us to get the command, just a one Let me line command, and Sriram will show what it is. yeah, let me show you. So let him search and let me explain No. what Node and yarn helps here. Just create a file folder where you want to, and create a new folder, name it whatever what you want, and just go create another folder. Whether you can wait, you can right click the folder. It will shows open Windows terminal if you have it. If you don't have it, means not a problem. You can go to the, like in this place you can type cmd. It just opens up the terminal. What does it mean? Means here you should create for creating this app, you should put npx create
React app and the app name. And for this app name, you have some camel case rules to follow. You should not have a what is it capital camel case, like you should not have a capital letter starting The file first name. letter should not be a capital. It cannot be any numerics or any special characters. It just it Yeah, needs to be start with a small letter. You can add the numerics in the anything. behind also, but the starting letter should specifically be a small letter only. Yeah, Just normally you hit enter and everything the if you yarn want to, package will undergo. it be installed. So it takes time, bro. It takes time. So I have already installed it. I just cancelled it because it takes time to. I have already installed the file structure, and I see, this is my file structure where I installed this application. These are the files: node modules, public, source, git. These are the just things. What you have in the source is the main thing. Let me show in the VS Code editor. Yeah, what happens when you delete these commands, these node modules? It will delete all the required what to say dependencies from this program. So when you get any program from the from the Git, you won't get the node modules because node modules will not be available for everyone because they are large in size. So we cannot upload these files in the to the internet. So what do we do means if you download from the internet, you just give yarn because of you installed yarn. If you not using a yarn means you could use the command like npm install, but don't use both in the same file. I have used a yarn, so it shows some log packages. These are the packages file, leave it as it is, and these for GitHub including stuff. These also leave it as it is. And see here package.json. Here this is a file where you can see all your dependencies in your program. See the dependencies like this. It's a install a DOM, which I've said in the earlier. It is a DOM. These are the version of the DOM, and like React is importing itself from the React. Okay, just and these are just scripts. And these command. Let us take a look at this. Let me zoom into this command. Is a start is used a common word. It can be used anything. If you want some other word means you can type it as, and we can use it later. Let me show you how. Before that, I want to show the source structure. This is the source default. Let me show. Press the control plus tilde if you have a VS Code. It will opens up a terminal. So in the terminal you can type yarn start. This wait name. I have opened it already, so it won't It will crash. just take a few minutes time to start the server, and it will also show where the server starts in a specific localhost location. It will start it, and it will also notify where it's going to start. If for the But first time, it will ask permission, like allow for script. You should give yes. Yeah, that's possible. Continue. Please. no, then it will. As of now, it's just take a little amount of time to load all the dependencies and the. But for a to-do list, we just don't need to consider all these files. We just are going to edit this single file. I guess. It takes some time. And now the page is loading. It will take some time at the initial render only, so don't worry. Okay. And Yeah, yeah, that's it. this was the default page. What is it? When you install the React, it will be showing the spinning wheel like thing, and it says Just if you want this. to learn React means if you go to the React website, here you can see the document like stuff, latest stuff. You don't want these things. Let me show. Let So us close this. For now, we don't require these files and all. We don't require setup.js. Just click delete and report also. We don't want now because as of now we are just a beginner thing like that things. So we don't need it really. And these files are don't wanted. App.js is not wanted. And remember one thing: if you remove all files, means don't forget to remove the import files. Because import see report variables have been imported. It shows me error like okay, here it shows okay, wait a can where is
We have Okay, also okay, deleted okay. the logo files, and, Logo files. and that's all. Okay. It says where is the logo kind of thing? Okay, let me So remove this. now everything that next to Ah, the return path is, we don't need that. All we are going to do is just between these two div tags. That's all. So whatever just this. changes you make here, you type here and you just save it. You can see that output at an Let me instant show thing, in the end. It takes I just forgot to say sorry. First name. It shows and no that's all. welcome. This is a default thing. It has some pre CSS. Let me remove it right now. Just select all, remove it. Now it's okay. It's a padding view. Just okay. It shows this will be the default look. Whatever you enter a thing, this will be shown. Okay. So now let's start get into our to-do app now. Yeah. So first, like I said, to do a to-do app, you just simply need to have two things in your screen. Just a text box to get whatever you enter you want just to display, and a button which helps us just to do the action that happens behind the server, which you can't see. And now, like I said, that you need a text box and a button. We are going to implement them into a form. So all you have to do is just create a form tag, which everyone have already been used in HTML, I believe. So inside the form tag, we are going to create a text box. That's it. I hit save here, and if you go to the Chrome page, and now we can see a text box on it. See, Default it's text just box. So a default text box. That's it. And now, what I want now is just another button next to it. Just I'm going to right click me. Sorry. That's it. Now the button will be in there. let me show. So yeah, this is So also that's default all. button providable. So now we have a text box and button, but when we type it and when we click there, nothing will happen Yeah. because we didn't give any background works for them. It's just a It will template load. like now. So when you nothing now, Sriram will just do some of the background activities now. Is like to import a CSS file. Let me import the CSS file from which I've already done previously because it takes some time. Let me import it from here. I have copied. What is saying? That is files. App.css on the what country? Wait, let me these were imported already. Okay, leave it as it is. Okay. First of all, what is the React is famous for? It is famous for component rendering, re-rendering. And before thing, I want to say this is not a normal HTML. This we do call it as a JSX. It looks like a HTML5, but it's not. And one more important thing in the React is whatever you open, you should close it. See, I opened in H1 in H1 slash 1, but it's not a kind of a rule in a HTML file. Remember it? It follows React follows these rules everywhere and perfectly it follows me. And it is famous for I said component re-rendering. What does it means? It won't re-render. What is it? Um, like மூணு காம்பனண்ட் இருக்கு லைக் ஹெட்டிங் ஒரு பாட்டம் லைக் மெயின் ஸ்க்ரீன் அது இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து ஹெட்டிங்ல இருந்துச்சுன்னா டிஃபால்ட் வெப் பேஜ் வந்து
எல்லா இடத்துலையுமே பேஜ் ரீரெண்டர் பண்ணும். பட் ஆனால் ரியாக்ட் வந்து நீங்கள் காம்பனண்ட் ஹெட்டிங் ஒரு தனி காம்பனண்ட், பாடி ஒரு மெயின் பாடி ஒரு காம்பனண்ட், பாட்டம் ஒரு காம்பனண்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா எந்த காம்பனண்ட் சேஞ்ச் ஆகுதோ அந்த காம்பனண்ட்டில் லைக் டெம்ப்ளேட் ஒன்ட் பி சேஞ்ச், அதோட டேட்டா மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும். தீஸ் டேட்டா, தட் வாஸ் த திங் ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு சே. Okay, let me create a folder named it as a component. And create is called like this file, this icon creates your file, this icon creates a folder. This is something. And name it is whatever what you want. I just name it as a to do form like .js, and we want to use a HTML file. Yeah. And before that, I want to show the, well, I have said earlier, no, like our old server will return a HTML document. In this React, there is only one HTML document. It is present in the, what is it? Is here index.js. It is a showing like a root element. No, this root element where in the from the it is the only. Let me show with an example. Then you understand what I am trying to say. If you press F12, you can open a single element or console bar. If you want, it won't open, press inspect. Right click and press inspect means a dialog box will be appearing from the left to right. You can see we just use the React, but everything converts here into a normal HTML. Can you see it? This is default HTML. And in the name, it will say like these are the components to root component, like the. This was I trying to say it because all the things were coming from. Wait. Why it's not? See here. This was thing root. The React uses the root as a keyword for the HTML. It changes everything into a function. Sorry. Whatever JS file you write, it will automatically converts everything to the HTML. So it is the means if you enter any number in the HTML website, it automatically converts into string. Everything will be converted into a string in the React front end. Okay. Then now come to do our component. In this case, we are using only a single component. But if you go to some bigger projects or some complexer projects, we use different components. Like for heading or formula, as I said before, like if we follow some grid system there. Another thing I want you to install an extension for this working with the React. It will boost save times. These you can see an icon in the VS Code editor like this. Just click on this. It will show some of the extensions like this. You can search here. Let me install this ES7. Yeah, this only. Install this snippet. Just click enable. That's all. It is enable. What does it things means? It gives a keyword. Let me show to the application. Let me close it. If you type RFCE, upload means what does it means? It puts a arrow function component. What does it means? It creates a function name of what the file you name given that was the creator, and inside it it's a empty div tag. Now before going to this, you need to know what is called use state. Narendra will give some knowledge about use state to you. Okay. Right now, use state. They are nothing but just in the name itself. They have what it means. Use state. We are just going to use it to change the state of a particular data. Just for example, first, anything you are going to use from a library, you need to import it. So use state and import use state from React. It just imported automatically and we don't need the first line anymore. So that's it. And I imported it. So yeah, this is the basic one line of syntax of the use state. So it takes two parameters,
a state, a set state, and which just has a function, a use state, which in here we need to give the initial state as per of given. For example, now I'm going to give an empty string. That's it. So what this state will do means it will just take this position. It just stores the initial value of whatever we are giving, and this set state, it's nothing but a function. We need to pass a function into this function to change those values. So for example, let me just write initial. And if I console state and save this, Like a particular taking wait. I will close this unwanted files. Yeah. Here you can in see the console bar, okay, now we didn't import it. Just import the to-do form. yeah. I want to import this file from this component was not imported to this. No, let me import it. This app.js. I just remove these things. We use that in there. I just import. The as of importing, you should if you use the capital name letter what you use here. You use a to do small letter name. I use import. It shows me automatically to do form is there. It if I click on this, it automatically imports this from there. But I want it as wait, sorry. But I want it as capital letter. So I put whatever name you can give it as. It look for the same name from this component, and I said you should whatever you open, you should close it. As well. It will be running as of now. What happens? As well, I can say why whatever. Let me rename this function. Just a small error, just with the file name, so nothing big. Just save it to do. And Yes, always already updating mode. So wait. To form. To form. What is this? Students does not match the corresponding name on the disk. What is it's okay. let me Ratik, let's not get just too much confused. Let us delete this file and let's get going with our to-do form. Just delete it. hey, what happens? I don't know why. It's Some nothing. Let's reaction tools. delete. What happens? Okay. Nothing. 1 minute. 1 minute. Just Yeah. You should import React just now. But just minute. for using this React function normals components starting. Okay, as of now we can use it in we don't need it really. Just delete the to-do form. Yeah, I would do. Okay. Let me see what happens. Terminal commands. Just imported, huh? Hey, import use state, huh? Narrator. Why I don't know what happens with this rook rules. It is a called function to is not. I just don't remember. Mm-hmm. Okay, Narayan, let me explain it. Let me see it. You explain some concepts related to stuff. I will do take care. It's okay. It's nothing a big deal. It's just a new for us to do Okay, let something me like do. this, so we get just a little bit of confusion. Okay, see. So okay, let's get back to Wait, what we are wait. here. Is there some rules? So we have an
These are called React hooks. This use states, and they have so much hooks with them. Use state, use effects. They are imported from the libraries which we use. And while importing, we need to have follow their rules. When we unfollow Okay. them, these errors happens. I have found this what the problem was. I think so. Like no, it is not working. Why? Hmm. Everything is Christ. Why it's not working? I guess we can delete it and go back to a to-do app. Wait. Let me see why what this happens. Ah, I will see import. Okay, import React app stick mode. Okay, I look for X. React components. Hey, okay, I found the error. I think this must be. Wait. It says uh, React component name must be start with an uppercase React tools. What do you given uppercase? I've not used a component. அப்படியா? Let me see. Hold on. Let me open that terminal. It will be easy. It's easy. Notice files. Edit, 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 edit. Yes. Okay. I think it will be working right now. Port number. Okay. This is a working model as of some errors in practical while developing. We explain this with our working model itself. Narendran, Yeah, sure. Nothing. can you can you have a connection here? Yeah, one moment. Let me see. Let me. I have some issues. I think so. Let me see. I just copy this and Okay, nothing. It's just we have wrongly imported some values, and that's why we have okay, gone it shows lots some and lots error in of the my in error. this function. Mm, something has happened. Why? Nothing. The import values must be sometimes just is confused when we use the camel case letters. The first letter has to be small, and the importing we have done really wrong thing. So it just shows a lots and lots of errors. Okay, let me invite to that code and wait. Let me wait to. Sorry, guys. Sorry for this communication. Sorry. Really sorry. Narendran, are you Yeah, connected? I'm here. I'm here. I should show me your name. That's what I am looking for. It's okay. Just you will Hmm. just continue with it. You just continue. This port will be in the 3001 draw. Okay, let me see it now as of working. Wait.
It's a working model. Okay. First, what you done is we just what is it? Let me comment this all out and you use it here. I don't know why it happened. Let me Just make this nothing. We just command. also created RAM just 5 more minutes by now. I just make a command. Everything what we have done. Wait, 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 wait. So where is distribution? So, No, just save it and just show them how the out's output. That's enough, I guess. I think this is okay. Okay. Now you can show this console dot error, like that message kind of stuff. What you saying means you state. You state now. Sorry for the convenience. Sorry. Let's continue carry on whatever. அவன் எங்க விட்டானோ carry பண்றேன். Like you can give anything. இது இந்த இடத்துல ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறீங்களே, இதுதான் வந்து அதோட இனிஷியல் வேல்யூ. It will be the initial value for that. Okay. இந்த ஃபார்ம் இருக்குல்ல, லைக் இந்த ஃபார்ம் தான் வந்து அந்த வேல்யூ ஹோல்ட் பண்ற ஒரு வேல்யூ. ஓகேங்களா? இந்த வேல்யூ வந்து அப்டேட் பண்றது தான் இந்த வேல்யூவோட வேல்யூ. ஐ மீன் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ இந்த இடத்துல இப்போ நான் வந்து நரேந்திரன், லைக் ஐ கிவ் a நேம் நரேந்திரன். It is just a string. Okay. When you console log it, use it a console log thing for a debugging stuff. So you should console log and say whatever you want to console log. I want to console log form. What is the value of form? I just hit save and it should go to the console. When I press F12, this is the thing they're saying. It shows like here, see, it shows Narendran the value. If I get something else, it will show that the value. What this means, I can update this set form. Like what to say, using this set form, I can update the value of form. What I'm trying to say is if I say set form, sorry, set form, it's not a case you should use the same naming convention. These are the naming conventions, but these are the normally followed steps. Like a name of a Just the word set variable is like and a the set keyword. is followed what to say, defaultly followed a rule like that, accepted rule. If you give set form and give some other value, like give us my name it as Shreya means, it will automatically invoke. And now after console log it now, what does it think means? It logs, I think, form. Okay. Now what do you think the value of a form will be? Like let's take okay, this see, I have imported it without a function, so it is calls the set form or calls it automatically. So my name relax. First you see, you can see that for the first it shows Narendran as a value. After console set form, in the name set form is பண்ணிட்டு I have updated the value. So it shows after that நான் console log பண்றேன். So இது print பண்ணி என்ன சொன்னா அது சீரம் காமிச்சிட்டு I have ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள போடாதனால அது உங்களுக்கு வந்து ரிப்பீட்டடாக கால் ஆகிட்டு இருக்கும். இது வந்து டஸ் அ நார்மல் திங், இது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. லைக் கான்செப்ட் தான் முக்கியம். லைக் வாட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு சே இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஹியர். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இங்க வந்து நீங்க என்ன வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லைக் வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு யூஸ் யூ கேன் யூஸ் இட். யூ கேன் யூஸ் பூலியன் லைக் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ், இல்லை எம்டி ஸ்ட்ரிங், இல்லைனா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி சும்மா ஒரு எம்டி இதுவாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாட் இஸ் திஸ் மீன்ஸ் இட்ஸ் அரே. இதுல வந்து ஒரு அரேக்குள்ள இருக்கு. லைக் இது என்ன சொல்லணும்னா ஃபார்ம்னா ஒரு அரே. இந்த ஃபார்முக்குள்ள வந்து இப்போ என்ன இருக்கு, ஒண்ணுமே இல்லை. லைக் இட் இஸ் எம்டி அரே லைக் திஸ். அவ்வளவுதான். இது வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம எதுக்கு இதை யூஸ் பண்றோம்னு சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதெல்லாம் லெட் மீ ரிமூவ் திஸ். ஓகே. அப்புறம் இந்த ரிட்டர்ன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள தான் நம்ம எல்லா மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸும் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் யூஸ் ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது ஒரு டிஃபால்ட் ஹூக்னால அதுக்கு சில ரூல்ஸ்லாம் இருக்கு. லைக் யூஸ் ஸ்டேட் எப்பயுமே ஃபங்க்ஷன் நடுவில் யூஸ் பண்ண முடியாது. லைக் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்னுக்குள்ளே யூஸ் பண்ண முடியாது. ஃபங்க்ஷன் மேலே தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி இம்போர்ட்டுக்கு ஐ மீன் ஃபங்க்ஷனுக்கும் மேலே யூஸ் பண்ண முடியாது. லைக் இட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் லைக் இந்த லூப்புக்குள்ள இந்த இடத்துக்கு மட்டும்தான் லைக் யூ கேன் யூஸ் இட் நீங்கள். ஸோ இது என்ன பண்ணால், இப்போ நான் டிஃபால்ட்டாக ஒரு யூஸ் ஸ்டேட் வந்து எம்டியாக அப்படி வச்சிருக்கேன். What does it mean? Means it is a empty. Okay. Now it says like say, let me say, copy this and whatever. What is it? Where it is still first.
Oh, sorry. We have planned to work it from the scratch, but due to some errors, we try to comment line these things like that. Okay. For now, we don't need these. Okay. And these two, we just don't need it now. What you're trying to do is a what do you guys know what is the label? It is a even though it is a look like a JSX, it no, looks like a HTML now. So label now, like it says you some here label is okay. What is it? Okay, I want to put it antler. I have called antler. Okay, okay. Now it will be working. What is it? Reference and it's not linked. Yeah, issue. Let me close this for a moment. This was a thing first. நாங்கள் சிஎஸ்எஸ் இம்போர்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இதுக்கு டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா சிஎஸ்எஸ் இல்லாமல் ஒரு டிஃபால்ட்டாக ஒரு பாக்ஸ் போட்டுட்டு இந்த இது மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், லைக் வாட் எவர் நான் இதை டைப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ, பட் எனக்கு அப்டேட்டே ஆகலை. ஏன் ஆகலை? ஏன்னா நான் வந்து இந்த யூஸ் ஸ்டேட்டையும் இந்த டைப் பண்ணுற இன்புட் பாக்ஸ் வேர் இஸ் இட் இந்த டைப் பண்ணுற இன்புட் பாக்ஸையும் நான் லிங்க் பண்ணியிருக்கேன். டிஃபால்ட்டாக இன்புட் பாக்ஸில் நம்ம என்னென்ன கொடுப்போம், லைக் ஃபார்மட்ஸ், அதோட வேல்யூ டைப் சொல்லுவோம். Like a type is I mentioned it as text. Okay, wow. Next one, the name, you can give it as whatever you want. I just give it as left aside true. What this means, autocomplete means it shows recommendation for the next step when you go to when you type for some websites, like what to say, if these are the autocompletes. I just off it, sorry. Okay, I just kept it off. If you need it, means you can use it. Whatever. The main thing is I have used the keyword value. This is the default keyword. Okay, whatever thing you give, it will be displayed. Now let me show a demo. Hello, it shows no hello. This was a default thing, and it you can't continue type here also because I have not linked it now. This the value will not be changed once you link. So only I'm typing. ஈவன் தோ நான் யூஸ் ஸ்டேட் லிங்க் பண்ணனாலும் நான் டைப் பண்ண ஆகலை. ஏன்னா இதோட வேல்யூ வந்து அலோ தான் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ஸோ இப்போ நான் வந்து இன்புட் பாக்ஸில் போனால் எப்பயுமே எனக்கு அலோ தான் இருக்கும். எனக்கு இது தேவையில்லை. நான் இப்போ என்ன பண்ணேன்னா எனக்கு ஃபார்ம்னு நான் கொடுக்குறேன். ஏன் நான் ஃபார்ம்னு கொடுக்குறேன்னா ஐ ஹவ் யூஸ் ஆல்வேஸ் நான் இந்த இடத்துல வந்து இந்த நேம் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். லைக் யூ கேன் யூஸ் எனி அதர் நேம். ஐ ஹவ் யூஸ் ஃபார்ம். அந்த நான் வச்சுங்க அந்த ஃபார்ம் வேற இந்த ஃபார்ம் வேற. This was a form used for this content purpose only, and the main form I use is if you want means you can use some other word for naming convention preference. What is it? Preference. I use it as form, normal form. Okay. And another thing, you can't use a JS function. அப்படியே நீங்க வந்து ஒரு JS ஃபங்க்ஷனை வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல யூஸ் பண்ண முடியாது. அதை யூஸ் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு கர்லி பிரேசஸ் இதை போட்டால் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த இன்சைடு இது வந்து என்ன வேணா இருக்கலாம், நம்பரா இருக்கலாம். ஆனா இதுல வந்து பூலியன் வேல்யூ வந்து நம்ம பண்ண முடியாது, பிரிண்ட் பண்ண முடியாது. ஆப்ஜெக்டிவ்மே லைக் அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட், லைக் அந்த சைல்டோட வாட் இஸ் அரேல இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளால அப்படியே டைரக்டா பண்ண முடியாது. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒருத்தரோட நேம் வந்து இந்த வேல்யூல இருக்கு. ஓகே, நான் இந்த வேல்யூ நேம் எடுக்கிறேன்னா அந்த நேம் நான் கொடுத்தேன்னா அந்த நேமோட வேல்யூ வந்து இதுல பிரிண்ட் பண்ணும். வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இஸ் இஃப் ஐ கிவ் சம் அதர் திங் லைக் வாட் இஸ் நேம், and the name வந்து நான் already initialize, if I already initialize const name equal to some other name means that function is called here. So that was the thing I am trying to say. We don't have time, so we go for a time. Let me say form. This was a keyword we use here. Okay, value form. What does it means whatever the type of the value of a form will be changed. Okay, now you can see it is linked with the form. Why it is empty? We can't add things now also. ஏன் இப்போ ஆர்டர் பண்ணணும்னா ஏன்னா நான் டிஃபால்ட்டாக அதோட இது வந்து என்ன வச்சிருக்கேன், லைக் ஸ்ட்ரிங்காக வச்சிருக்கேன். இந்த இடத்துல வந்து இப்போ நான் அலோ அப்படி கொடுத்தேன்னா இங்கே பாருங்க அலோன்னு மாறுதா. லைக் அங்கே நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அந்த வேல்யூ வந்து இங்கே டிஃபால்ட்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இங்கே வாங்குற வேல்யூவை வந்து லைக் நான் டைப் பண்ணுவேன். அந்த டைப் பண்ணுற வேல்யூ வந்து எனக்கு அப்டேட் ஆகணும். லைக் இப்போ நான் இங்கே டைப் பண்ணால் எனக்கு டைப்பே ஒர்க் ஆகல. நான் டைப் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். பட் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுதா? நான் தெரியல, நான் அமைக்க டைப் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். பட் ஆனால் வேல்யூ ஸ்டேட் வந்து மாறாது. ஸோ என்ன பண்ணுதுன்னா ஸ்டேட் ஆன் சேஞ்சுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு நம்ம கிட்ட. அந்த ஆன் சேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும்னா லைக் இது ஆன் சேஞ்ச் லைக் சிம்பிள். நீங்க ஒரு
ஒரு சிம்பிள் எங்கன்னா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல வந்து என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் லைக் சிம்பிளா ஒரு கீவேர்ட் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் அட்லீஸ்ட்ல அதை வந்து நீங்க டெலீட் பண்ணாலும் கூட அந்த ஆன் சேஞ்ச் வந்து that function will reflect everything in there. So for now we use e. E is nothing but the instance we take as an object, and set form is our state which is going to change the value, and now we are using that object e dot target. Target is nothing but it just shows what we need to get is just a value we are going to type in the text box. So e dot target dot value, it just get completely whatever changes we are making in the text box. So now if you save it and you just go into the page, you can see the changes. When I type in this, it shows line. So whatever we type, it just shows in there now. But as of now, when we press this, you can see there is a refresh. The page has refreshes. If I turn something, let me turn the page refresh. Instantly refresh. But we don't want it to do it fresh because whenever the page refreshes, it just deletes out everything that stores in that page. So for simple to-do list, we just don't need our page to refresh. So for that, we are going to create another function that stops the refresh. Yeah. The name of the function is as like Narendra said, we have a on change function. On change function means whenever the value changes, this on change function will be triggered. Okay, like that we have a same function like another function like on click. What does it mean? On the click of the what is it? நீங்க click பண்ண சொல்ல அந்த function invoke ஆகும். That was thing. Let me show. On click is the default name. We can't change it whatever in there. This is on click and named it as handler. Okay. Handler is nothing but another function which is going to create show now. Let me create it now. Let us where is on handler and where I put that? Yeah. Okay. Let me comment this out. So now for now we just need just the first line of it. Just e dot prevent default. This nothing but it just prevent the default thing whatever Windows do when it gets refreshed. That's just it just does not allow the page to refresh on a click. So when we save it and we just go into the page, we can just see. Means it's an event listener key. You can use any other word what you want, but you whatever you give need to pass it. Yeah, the attribute is important. This is a default function in JavaScript. When I see, we type it in here, nothing happens, but the refresh is not happened. The value is like he clicked the button, but the page doesn't refresh or the word gets erased. Yeah, the word stays in the info value don't change and the work remains unchanged. Okay. As of now, we just need two more functions to it that we need to add it in a list. So for that, we are going to create another state, which is just going to keep the values in the list. Yeah. Like as of now, நம்ம மெமரியில வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்டேட் இருக்கு. ஓகே, நம்ம ஆட் பண்ண எனக்கு இந்த வேல்யூஸ் வந்து இங்க அப்டேட் ஆகணும்ல. லைக் நான் இப்போ ஜின்னு போட்டுடுறேன். இங்க போட்ட உடனே எனக்கு இங்க ஓகே ஆயிடுச்சு. பட் ஆனா எனக்கு இங்க டிஸ்பிளே பண்ணணும். Like I want to display the whatever things I have given in the input. For this நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இன்னொரு ஸ்டேட்டை நம்ம இருக்கலாம். யூ கேன் இதுதான் அந்த ஸ்டேட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க வந்து என்ன நேமிங் கன்வென்ஷன் வேணா வச்சுக்கலாம், உங்க இஷ்டம். அது வந்து இங்க என்ன வேணா வச்சுக்கலாம். பட் ப்ரிஃபர்டு வேணும்னா இங்க என்ன நேம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த நேமோட செட்டுன்னு வச்சு அந்த நேமை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இஸ் அ ப்ரீஃபர்னு. அண்ட் இதை வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா அரேவா வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா? வாட் இஸ் மீன்னா இப்போ நான் வந்து இங்க இன்புட் பண்றது எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு அரேக்குள்ள போய் சேவ் ஆகும். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஐடியா இப்போ வச்சிருக்கோம். ஆனா இதுல சில பிரச்சனைலாம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பிரச்சனைனா we just can't simply ஒரு அரேக்குள்ள வந்துட்டு எல்லாமே போட்டு வைக்க முடியாது. It just needs an index value. ஒரு index value இல்ல ஸ்பெசிபிக் ஐடி வேல்யூஸ் இருந்தாதான் ஒரு அரேல இருந்து ஒரு டேட்டாவை வெளில எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு தேவையானது மட்டும் வெளியே வரும். So while creating an array, we just are going to add some specific attributes to it, like an ID. Yeah, this is constant ID. Yeah. Okay. Let me show. These are things is thing by okay. இந்த ஃபார்ம் இது வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா லைக் இந்த ஃபார்ம் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஃபார்மோட வேல்யூ
வந்து இருந்துச்சு இல்லைன்னா லைக் the form not equal to எம்டி ஸ்பேஸ், அதாவது எப்படி கொடுத்தீங்கன்னா எம்டி ஸ்பேஸ்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? எதுவுமே இல்லாம ஒரு ஃபார்ம் வந்து உள்ள பாஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம லைக் அது வந்து எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஒர்க் ஆகும். ஏன்னா நம்ம நாட் ஈக்குவல் டு தான் கொடுத்துருக்கீங்க. அது வந்து நம்ம அலர்ட் பண்ண சொல்றோம். இது வந்து ஒரு டிஃபால்ட் ஃபங்க்ஷனு, அலர்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் விண்டோ ஃபங்க்ஷனு. அலர்ட் பண்றதும் என்டர் த வேல்யூ அப்படின்னு சொல்றோம். as of now It's a simple concept because we just don't want any empty values to get stored in array, so we just used an alert message. That's it. அதான் alert function யூஸ் பண்ணா you can enter whatever you want. This is a naming preference. What is it? ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபார்ம் வந்து எம்டிஆ இல்லைன்னா இதுக்குள்ள வரணும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகேங்களா? இப்போ வந்துருச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா கான்ஸ்டன்ட்னு போடுறேன். கான்ஸ்டன்ட் என்ன, இது வந்து டிஃபால்ட்டா நம்ம வேரியபிள் எப்படி சேவ் பண்ணி வைக்கிறோம்ல நம்ம ஒரு மெமரி பாக்ஸ் மாதிரி. இது வந்து கான்ஸ்டன்ட்னா லிஸ்ட்ன்றது ஒரு வேல்யூ, ஒரு வேல்யூ, ஒரு வேரியபிள். இதுக்குள்ள வந்து இந்த ஐட்டத்தெல்லாம் வந்து இவங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்றது. லைக் வாட் டு சே வி கால் இட் as of now. இப்போ ஒரு டவுட் வரும் உங்களுக்கு. அதாவது நான் ஆட் பண்ணிட்டே போறேன், திங்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டே போறேன்னா எல்லாத்துக்குமே நான் ஒரே ஐடி கொடுத்துருந்தா என்ன ஆகும்? இப்போ ஒரு ரெண்டு நான் வந்து சாப்பிடணும், லைக் ஐ வாண்ட் டு ஹீட் அ பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு நான் ஒரு வேலை கொடுக்குறேன், சொல்றேன், அது நோட் பண்ணி வைக்கிறேன். திரும்ப ஐ வாண்ட் டு ஈட் அ பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு கொடுக்குறேன். பட் வாட் எவர் நீங்க என்ன பண்றீங்க, இப்போ நீங்க வந்து delete பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. ஆனா delete பண்ண சொல்ல நீங்க எப்படி delete பண்ணுவீங்க? இதுதான் delete பண்ணணும்னா உங்களுக்கு இப்போ உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் நம்பர் மாதிரி ஏதாவது சம்திங் சேம் சம் யூனிக் ஐடி நோ, லைக் இவன் இந்த நேம்ல இருக்க பர்சனுக்கு இதை டெலிட் பண்ணி விடு, அந்த நேம்ல இருக்க பர்சனுக்கு அதை டெலிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்கிறது தான் இந்த ஐடி ஃபங்க்ஷன். வாட் இஸ் இது வந்து ஐடின்னு தான் இருக்கணும் இல்லை, உங்களுக்கு என்ன வேணா நேம் வச்சுக்கலாம். இந்த மெயின் திங் இஸ் இந்த ரைட் சைடு இந்த நியூன்னு இருக்குல்ல, நியூன்னு தீஸ் ஆர் த கீவேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் டிஃபால்ட் அவைலபிள். நம்ம என்ன பண்றோம்னா இன்னைக்கோட டேட், இந்த டேட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம், இன்னைக்கோட டேட்டை வந்து எடுத்துக்கும். 15/7/2021 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு இப்போ என்ன டைம் 19:27, இப்போ வந்து 7:27 ஆகுதுன்னா 19:27. இது வந்து நம்ம வந்து 2 ஸ்ட்ரிங் மாற்றணும் மாற்றலாம், இல்லைன்னா ஏன்னா டிஃபால்ட்டாக வந்து ரியாக்ட் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஸ்ட்ரிங்கை தான் மாற்றிக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து அது வாங்கி ஐடியா மாற்றிக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரிப்பீட் ஆகாது இல்லை, ஒரு செகண்டுமா உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகுது. கெட் டைம்லவே உங்களுக்கு அந்த டைம்லேயே ரிப்பீட் ஆகாது. ஸோ அதை வந்து நான் ஐடியாவும் இந்த டூன்னு போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, இது வந்து நான் என்ன வச்சுக்கிறேன்னா என்னோட நேமிங் ப்ரிஃபரன்ஸுக்காக ஃபார்மோட வந்து நான் டுடூவா வச்சுக்கிறேன், லைக் ஃபியூச்சர்ல கால் பண்றதுக்காக. இப்போ டுடூனா யாரு, ஃபார்ம்னா யாரு, நான் டைப் பண்ற வேல்யூ. ஓகேங்களா? இப்போ என்ன பண்றேன்னா டாஸ்க் லிஸ்ட் இருக்கா, டாஸ்க் லிஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல எம்டிஆ இருக்கு, ஏன்னா நம்ம எம்டிஆரே வச்சிருக்கோம் இனிஷியலைஸ் பண்ணி. இப்போ செட் டாஸ்க் லிஸ்ட் யூஸ் பண்றோம். செட் டாஸ்க் லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணி இதுதான் ஆரோ ஃபங்க்ஷன். ஆரோ ஃபங்க்ஷன்ல இங்க என்ன வேணா நேம் கொடுக்கலாம். நீங்க டாஸ்க் லிஸ்ட் தான் இங்க கொடுக்கணும் அவசியமே கிடையாது. நீங்க என்ன வேணா நான் நேம் கொடுக்கலாம். இந்த நேம் தான் முக்கியம். லைக் இந்த டாஸ்க், லைக் இந்த டாஸ்க் லிஸ்ட் இந்த டாஸ்க் லிஸ்ட்ல ஒன்றும் இல்லை, இது வேற இது வேற. இது வந்து எந்த நேம் வேணா கொடுக்கலாம். பட் ஆனா இதுதான் முக்கியம் உங்களுக்கு. இது என்ன பண்ணணும், அப்டேட் பண்ண வரும் அந்த வேல்யூவை. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அப்டேட் பண்ண சொல்ல இந்த டாஸ்க் லிஸ்ட் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும். லைக் இந்த டிஃபால்ட்டா இந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷன், இது நார்மல் ஃபங்க்ஷன், இதுதான் ஆரோ ஃபங்க்ஷன். இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். லைக் ஒரு கர்ல் பிராக்கெட், ஃபங்க்ஷன் பிராக்கெட், ஒரு ஆரோ லைக் ஈக்குவல் டு அந்த ரைட் ஆங்குலர் ஸ்கொயரா சம்திங் வில் சே ட்ரையாங்கிள் ஓகேங்களா. லைக் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இந்த டாட் 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 திங், திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இப்போ என்ன பண்றேன்னா நான் வாங்கிட்டேன் ஒரு டேட்டாவை, அந்த டேட்டாவை நான் இப்போ அப்டேட் பண்ணா என்ன ஆகும், என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கிற டேட்டா வந்து டெலீட் ஆயிடும். நான் இப்போ ஒரு 3 வேல்யூ ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்ன பண்ணா எனக்கு அடுத்த டேட்டா நான் ஆட் பண்ணா அது என்ன பண்ணும், மொத்தம் இருக்க வேல்யூ வேனிஷ் பண்ணிட்டு எனக்கு புதுசாக ஆட் ஆகும். எனக்கு ஆகக்கூடாது. நான் என்ன பண்றேன்னா அதுக்கு பதில் டாட் 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 போட்டேன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம், ப்ரீவியஸ் வேல்யூ வச்சுக்கும், அது கூட லிஸ்ட்ன்ற வேல்யூ இப்போ என்னன்னு ஆட் பண்ணிக்கும் சொல்லுறேன். லைக் கமா லிஸ்ட்னா ஆட் பண்ணிக்கும் அந்த அரேல. கமா லிஸ்ட்னா என்ன பண்ணும், லிஸ்ட் என்ன பண்ணும், இந்த ஐடியை வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கும். இந்த டேட்டோட ஐடியும், ஐ மீன் இந்த டேட்டை வச்சு டைம் வச்சு நம்ம ஒரு ஐடி கிரியேட் பண்ணலாம், அந்த ஐடியும் இங்க டுடூவா ஃபார்முக்கு ஒரு வேல்யூ வரும்ல, அந்த ஐடியுமே சேர்த்து வச்சுக்கோம் இது. ஸோ என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ண சொல்ல நான் வந்து இதை ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? டாஸ்க் லிஸ்ட் இப்படி இப்படின்னு வந்துருதும். ஆனா இப்போ என்ன பண்ணுவோம், நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து அப்புறம் சொல்றேன். ஓகே, அரே அது அந்த இது சொல்றீங்க, அந்த மேப்பிங் சொல்றேன், இது சொல்லுங்க. யா, மேப்பிங். ஸோ இப்போ ஃபைனலாக எல்லாமே நம்ம பண்ணியாச்சு. லிஸ்ட்டில் வந்து just a display work.
ஸோ டு கெட் அரேல வந்து எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக இண்டெக்ஸ் படி தான் இருக்கும். வி ஆர் ஆல்சோ கிவன் இட் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஐடி. ஸோ நவ் வி ஆர் யூசிங் இம்பிள் ஃபங்க்ஷன், a mapping function. A mapping function, yeah. A mapping function default JavaScript லே இருக்கிறது தான். It just takes another function as an argument, and the function just it needs to map it to a respective IDs we give. ஒரு கீ மாதிரி ஒர்க் ஆகும், ஒரு லாக் அண்ட் கீ. ஸ்பெசிஃபிக் கீஸ் ஹேவ் ஸ்பெசிஃபிக் லாக், ஸோ இட் ஜஸ்ட் மேப்ஸ் த ஃபங்க்ஷன். லைக் வி கேன் see here task list, it's just a list dot map. To do list is that the argument we are giving, and const to do comma id is equal to do list. We are mapping everything in to do list to a specific IDs, and in a specific div tag we are just going to display them. That's all we are going to do. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு பண்ணலனா இல்ல உங்களுக்கு ஒரு சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் டிஃபால்ட்டா நான் இப்போ வந்து டாஸ்க் லிஸ்ட் அப்படின்னு போட்டுட்டேன்னா, லைக் டிஃபால்ட்டா நான் ஆட் பண்ணி வச்ச டாஸ்க் லிஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் வந்து வேல்யூ ஆட் பண்றேன், பிஎஸ்டி சம்திங் ஒரு வேல்யூ கொடுத்தோம்னா என்னோட இது வந்து ப்ராப்ளம்ல போயிடும். லைக் ஐ won't see anything running or it shows throws some errors like that. Let me see. These are the errors in the I can see because a task list is a function, it cannot be accessed because it is an array. நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன், இந்த மாதிரி இந்த curly bracesக்குள்ள ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் அதுவும் லைக் அரேக்குள்ள இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து அப்படியே அக்சஸ் பண்ண முடியாது, அந்த பூலியன் வேல்யூஸை அப்படியே அக்சஸ் பண்ண முடியாது. யூ கேன் அக்சஸ் நம்பர் அண்ட் வேல்யூஸ் லைக் தட், அப்படியே அக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா we are using task list, what is a map function. In the map, as of Narendra said, map function, what does it mean? Means it does map the array and displays the current object, only object. Here, as of now, you can give any other name list, whatever your name you can give. இந்த நேம் வேணா கொடுத்துக்கலாம். அந்த நேம்க்கு நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, இந்த நேம்ல வந்து ரெண்டா பிரிச்சிருக்கேன். லைக் டுடூன்னு இருக்கிறதுல வந்து இந்த டுடூனா என்ன சொன்னேன் அன்னைக்கு, இதோ இந்த ஃபார்ம்னு இருக்கிறோங்களா, இந்த வேல்யூ வந்து டுடூ. ஓகே, ஐடினா நான் இங்கே லைக் இங்கே போட்ட ஐடி இதுதான் ஐடி. ஓகே, இது ரெண்டுமே டு டூ லிஸ்ட்டு. ஓகேங்களா, இப்போது டு டூ லிஸ்ட்டில் போட்டாச்சு. இப்போ நான் வந்து ரெண்டரை பண்ண சொல்ல இந்த டு டூ லிஸ்ட்டில் எனக்கு டு டூ மட்டும் போதும், ஐடி தேவையில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன், இது எம்டி சும்மா டு டூ அப்படின்னு போட்டேன்னா எனக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லா ஐ மீன் இந்த டு டூ லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்க எல்லாருமே ஆப்ஜெக்ட்டும் தனித்தனியாக மேப் பண்ணி காமிக்கும். என்டர் பண்ண அலோ வந்துச்சா? ஆனால் ஒன்று கவனிச்சிங்களா, நான் என்டர் பண்ண வேல்யூ வந்து டிஃபால்ட் லாஸ்ட் டைம் என்டர் பண்ண வேல்யூ வந்து இருக்கு அப்படியே. எனக்கு இப்படி ஆகக்கூடாது முதல்ல. ஏன்னா நான் ஒரு வேல்யூ என்டர் பண்ணிட்டேன்னா அடுத்த வேல்யூ போக சொல்ல எனக்கு அது வேனிஷ் ஆகணும், லைக் காணாமல் போகணும். இல்லைனா எனக்கு அடுத்த வாட்டி அது இன்னொரு ஒர்க் மாதிரி தானே. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதை லைக் நான் இதை சொன்னல, இந்த ப்ரிவென்ட் ஆண்ட்லரில் வரும். லைக் எப்போ ஆண்ட்லரில் வரும், நான் பட்டனை வந்து ஆன் சப்மிட்டில் கொடுத்தா ஆண்ட்லர்ன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஆண்ட்லர் ஒர்க் ஆகுதுல என்ன ஆகும், ஆண்ட்லர் வந்து லைக் அந்த ஃபார்மா இல்லையான்னு செக் பண்ணுவோம், லைக் ஃபார்ம் வந்து எம்டியா இல்லையான்னு செக் பண்ண சொன்னால அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண கடைசியில் வந்து செட் ஃபார்ம் வந்து இது பண்ணிடுவோம், எம்டியா வச்சிடும். ஸோ என்ன ஆகும், செட் ஃபார்மோட வேல்யூ வந்து திரும்பியும் அகைன் எம்டிக்கே போயிடும். ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு இப்போ இது லைக் ஐ ஆட் ஃப்ரூட் நேம் ஆப்பிள். ஓகே, யூ கேன் see அந்த நேம் வந்து காணாம போயிடுச்சு. நான் இப்போ வந்து ஆரஞ்சுன்னு போடுறேன், காணாம போயிடுச்சு. லைக் அந்த டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்து காணாம போயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா, இப்போ காமிக்கிறோம் ரெண்டர் பண்ண. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன இருந்தால் இன்னும் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கும், லைக் எனக்கு இது வேணாம்பா, இல்லைன்னா அதை முடிச்சிட்டேன் லைக் அப்படி சொன்னால், லைக் ஐ வாண்ட் டு வாட் இஸ் ரிமூவ் இட்னா. ஸோ அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஃபங்க்ஷன்னா லைக் நம்ம அதுக்கு இன்னொரு பட்டன் யூஸ் பண்ண போகிறோம். Can you explain it for? Yeah. So now we have the list and we have displayed it. Now we just need to delete it, delete a specific item. So just simple என்ன பண்ணலாம்னா, அந்த லிஸ்ட் இது பண்றதுக்கு பக்கத்துல ஒரு பட்டன் மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டு, and for the button we are going to just give it a function. For the function it's just going to take one argument, just an ID. ஏன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஐடி இருந்தால் போதும், அந்த ஐட்டம் கரெக்டாக நம்ம எடுத்துட்டு அதை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணிடலாம். ஸோ வி ஜஸ்ட் pass the ID as an argument, and for removing list we just need to filter it out and just display everything else that's in the list. Yeah. So and that let line is the this ID நம்ம சொன்னல அன்னைக்கு, இந்த ஐடி வந்து இப்போ இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம். டு டூனா அதில் இருக்க வேல்யூ, ஐடினா அதோட ஐடி. ஸோ
நம்ம என்ன பண்றோம், ஐடின்ற வேல்யூ பாஸ் பண்றோம். நரேந்திரன் சொன்ன மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம், அதை வந்து நம்ம அப்படியே வந்து நம்ம டாஸ்க் லிஸ்ட்ல அப்டேட் பண்ண முடியாது. ஏன்னு சொன்னா அப்படியே நான் அதை அப்டேட் பண்ணனா மொத்த டாஸ்க் லிஸ்ட்டுமே அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னா ஆல்ரெடி இருக்க டாஸ்க் லிஸ்டோட காப்பியோட நான் அது வந்து இது பண்ணிக்கிறேன். லைக் நியூ லிஸ்ட்னா வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். நியூ லிஸ்ட்னு ஒரு வேரியபிள், யூ கேன் யூஸ் இட் லெட் ஆர் கான்ஸ்ட் வாட் எவர் யூ ப்ரிஃபர்டு, யூ கேன் யூஸ் இட் தட். அந்த டாஸ்க் லிஸ்ட் இதுதான டாஸ்க் லிஸ்ட். இந்த டாஸ்க் லிஸ்ட்ல டிஃபால்ட் ஆஃப் ஃபில்டர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல. அது என்ன பண்ணுன்னா இதுல இருக்க லைக் இந்த டாஸ்க் லிஸ்ட்ல இருக்க அந்த எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணும். லைக் ஒரு ஃபில்டர் பண்ணி அதுல நான் இந்த இதுவும் நேமிங் கன்வென்ஷன் தான், உங்களுக்கு என்ன நேம் வருதோ அதை கொடுக்கலாம். நீங்க கொடுத்துட்டு அந்த ஐடியும் இந்த ஐடியும் ஒன்னா இல்லைன்னா மட்டும் இல்லாத ஐ மீன் அந்த லைக் ஒன்னா இருக்கிறத தவிர எல்லாத்தையுமே தூக்கி இந்த நியூ லிஸ்ட்ல சேவ் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கேன். இஃப் ஐ கிவ் இப்படி கொடுத்தேன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த ஐடி மட்டும் எடுத்து கொடுக்கும். எனக்கு அதை தவிர எல்லாம் வேணும்னு சொல்றேன். லைக் இப்போ நான் வாங்கின ஐடியும் ஆல்ரெடி இந்த ஃபார்ம்ல டாஸ்க் லிஸ்ட்ல ஐடி அப்டேட் ஆயிருக்கும்ல, டாட் 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 இந்த லிஸ்ட்லுக்குள்ளேயே அந்த ஐடியும் இருக்கும். அந்த ஐடியும் ஒன்னா இல்லாத லைக் வென் ஐ கிளிக் அந்த பட்டன் எக்ஸப்ட் தட் பட்டன் தவிர எல்லாத்தையுமே எல்லா டேட்டாவுமே எடுத்து இந்த நியூ லிஸ்ட்ல காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அப்புறம் என்ன பண்றேன், அந்த அப்டேட் ஆன லிஸ்ட்டை வந்து திரும்பி அப்டேட் பண்ணிக்கிறேன். லைக் செட் டாஸ்க் லிஸ்ட். ஓகேங்களா? see Apple, you can see a button from CSS problems. See remove means if you click in this, what happened? Right? Wait, let me see. I removed everything out. On click. Why this happened? Why? Sorry. Okay. It's deleting the second value. Let me. I have done something mistake in this. Okay. I have done now. லைக் நான் இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன்னா அதுல இருக்க ஐடி மட்டும் எடுத்துட்டேன். நீங்க கவனிச்சிங்களா? இப்போ ஆப்பிள் இப்போ ஆரஞ்சு போட்டிருக்கேன்னா, இப்போ ஆப்பிள் கொடுத்தேன்னா, இப்போ வந்து பனானா இப்போ கொடுத்துட்டேன்னா நான் என்ன பண்றேன், லைக் நான் வந்து அந்த ஐடியோட இந்த ஐடியும் சேமா இருந்தா மட்டும் அனுப்புன்னு சொல்லியிருக்கேன்னா, ஸோ என்ன நான் இப்போ ஆப்பிள் கிளிக் பண்ணேன்னா ஆப்பிள் மட்டும் வந்திருக்கு, எல்லாம் வரல. ஸோ எனக்கு இது நடக்கக்கூடாது, எனக்கு வந்து இங்கே நாட் போடணும். அதனாலதான் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஆப்பிள் தவிர எல்லாத்தையுமே தூக்கி கொடுக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ ஆப்பிள் இருக்கா, ஆரஞ்சு கொடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து சம்திங். இப்போ வந்து நீங்க ரிமூவ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பர்ஃபெக்ட் அந்த வேல்யூ மட்டும் தான் ரீச் ஆகும். Some decoration purpose you can use this. Right, what happened? Okay. This is also our app. And see. So I guess we just completed it. This is a working app. If you click remove, it will remove everything you have. That's all, sir. We have finished our work, and thanks for your cooperation, staying with us. We guys just show you how not to do a to-do list have this much errors. But yeah, we have some actually we do. Just sort of Well, this is from the programming. back, actually, we just face lots and lots of errors, but we learn from the error. That's the main thing. Yeah. Sriram explained everything, every basics thing, and you have to know that this is the basics, every functions, and that. If you guys have any doubts, you can just search in their own documentation itself. Learning a documentation makes if it you go easy into to the learn. React documentation, it will show some React documentation. What is it? Their own official site has a perfect documentation of everything. You can use you can create some online apps like stuff. They shows what you need to learn before learning React and what you should need to do after learning React. They have everything in the documentation perfectly. This is a simple example. React is bigger than you think. நம்ம நினைக்கிறத நிறைய இருக்கு. React வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணலாம். Can use everywhere.
It is mainly used by full stack developers. It just runs in JavaScript, so everything you can do it. The front end, the back end, every work is done by it. So that's it, I guess. That's it, sir. We have finished. Thanks for Narendra. Yeah, thank you, Srinath. Sir. On behalf of our college management, I would like to thank each and everyone for attending the session. Also, Mr. S. Sriram and Mr. K. Narendran for sharing their time and knowledge with us. Thank you.